Okay, good evening. So, uh, welcome sa tuang bagong subject. Second to the last nga subject sa CDI. Technical English 1 tsaka Technical English 2. Technical English 1, legal forms, and Technical English 2, investigative report writing. So, legal forms, no? Sir? Okay? So, sir, ma'am, kung atong i-define ang technical writing, what do you mean by the word technical writing? So, pag may kag technical writing, siyempre, na technicalities. No? Na technicality siya. Halimbawa, love letter. Example, love letter. No? Writing ba siya? Siyempre, writing na love letter. Pero, kung ako'y palang tao na di siya matawag na technical writing, ang love letter. Kasi pag may yung kag technical writing, it is a writing about a particular subject that requires direction, instruction, or explanation. Yung ang definition, no? Then it is a professional communication specialized form of exposition. So yun na, technical. Kaya nga pag may yung kag blatter, police blatter, technical writing na, investigation report, no? Muna, spot report, technical writing. Kasi ang word nga technical, kung ato nang lantaon dre, kuan siya kinabang technological, mechanical, no? Na-intended ba? Halimbawa, memorandum. Sa mga opisina na memorandum. So ang memorandum intended na siya sa na sa organization, office work, no, kay empleyado ka, nasa organization. So matawag ang memorandum nga technical writing. Sir, ma'am. Kaya nga sa PNP, sa BFP, sa PDEA, na mga writing dra ang ginatawag na tog report. Kaya nga technical report writing tawag, no. So pag may kag legal forms, siyempre kini siya mo ni mga dokumento nga it has something to do with the court proceedings. Pareha na kinang nadra, no. Jurat, acknowledgement and jurat, affidavit, sales of realty, sales of personal property, warrant of arrest, search warrant, mo na mga ginatawag na tog legal forms, no? Nga naay connection dito sa criminal proceedings ba? So, ang importance of legal forms, number 1, to avoid disagreement. Kaya nga usaman, pirmahan na ita. Na din, no? Then usaman, ato ning panotaryuhan. Oh. Pero na, kato na, mo na to ebidensya, documentary evidence, nga pag mapamatuod nga ang both parties for the agreement dili pwede i-disagree sa usa nga party ang ilang agreement kasi nakadokumento, no, naka legal forms, naka notaryo, no, naka, di ba, mo na usa nga important sa legal forms. Number 2, to have a clear guide and evidence, no, of the terms that both parties agreed upon during arrest. So during sa arrest, moingon si pag-arrest pa lang dito sa police, in the police custody, ang suspect karon nag-confess, di ba? Siyang tawag na to na extrajudicial confession. So number 1, ang requirement sa extrajudicial confession, voluntary, di ba? Voluntary. Dayon kano sa nimo matawag nga voluntary? Nakasulat dapat, di ba? Dayon siya nagsulat, di ba? Siya nagpirma. Dayon na presensya sa iyang pinili nga abogado. Mo na voluntary. Mo na ikuan. Unya karon, moingon ka dito, Your Honor, ko nga pulis, kinagyo nga suspect, nag-confess na, extrajudicial confession. Oh. Inya karon, unsa niyong pagpamatuod nga na extrajudicial confession ang suspect? Hindi sa legal forms nakasulat. No? Ang confession must be voluntary and must be in writing. Di ba? So, yan ang deposition. Number 3, the law requires that a contract be in some form in order that it may be valid or enforceable, or that and indispensable. O yun ay contract. Di ba, sir, ma'am? Halimbawa, ang contract, kaya nga naingon na ginatawag nga kuan tanan bang papel nga naay sulat, document,
matawag na tog document, no? Sunayon na. Tanan bang papel nga naisulat matawag na tog document. Ang definition nga general nga definition sa document is kuan kinang ang tawag na document. Pero pag moadto ka sa technical, sa legal, dili tanang papel nga naisulat matawag ang document. Kay notaryo imo tong gamiton nga evidence. Matawag ba na tong evidence? Dili kay ngano man, wala pay mga signature, wala pa nakanotar ako niyo. So ina na ka-importante ang legal forms. Ma'am sir, no? Dayon judicial proceedings make use of forms as documentary requirements and evidence. You see? Muna na konektado sa ato ang example kaganiya. Oh. So, halimbawa, nag-file og complaint affidavit ang pulis dito kay piskal. Nakasubscribe, naingon dito eh. Ang complaint dapat nakasubscribe ang police officer. Dahil nakasubscribe, buot pa sa buot na nakasubscribe, nakapirma ba? Ang police officer, nakapirma dito ang suspect. Di ba? I mean, ang subscribe by the dili suspect. Subscribe by police officer, then subscribe by the victim or the complainant. So, ingon na. No? So, karon ang halimbawa, ang affidavit complaint is, ang complaint affidavit is, wala pa'y pirma. Matawag ditong document. Dito ito magamit sa judicial proceedings. Dito makonsider nga documentary evidence. Okay? Kung sa may coverage, sumuna na karon sir ha? Ma'am, naka-record ni siya. Mauna na siya karon. Mo na technical writing, mo na ito ang definition sa technical writing, mo na definition na to sa legal forms. I hope nasabtan ninyo. No? So sa may coverage sa legal forms, o nadri, according sa tuwang referensya, business forms. Pero tayo ka muna. Saglit lang muna. Kanina manggod, nag-practice ako ng Tagalog doon sa klase ko. Kasi gagawa ako ng panibagong mga video ba. Magtagalog ako. Iwan ko, baka makuan ba ko or si Mama Kim makuan ba? Awkward, sir. Awkward ka, sir. Magbinisaya lang good, no? At kaya nga, kanina kasi may Tagalog ako, isang estudyante Tagalog. Maawa ako paminsan kasi makalimutan ko magtagalog. Nakabunga nga, understood? Yes, sir. Pero hindi pala. No. So, tingnan natin yun. I open the kuan. Ma'am, sir. Tingnan natin yung kuan, kinang ang TOS. Ito gaya po na ni TOS. Nara. So, ang technical English, technical writing. Naipulo mo gawas. No? Sa technical writing. Pulo ka buok. Unsay mo gawas? Ang type o purpose. Ang parts sa affidavit, types of affidavit, purpose affidavit. Unsa nga types of affidavit? Nadre. Sworn statement, pleadings, kanang part of motion, manifestation, petition, and content of police blatter and complaints. Naiupat mo gawas, ana. Dayon katong mga different police report. Unsa to sila? Case folder, spot report, progress, and final report. No? Upat ka book mo gawas. O dayon, kining mga administrative order and issuances, circular, memorandum, order, special order, naidua mo gawas. So, pulo ra, mo gawas. Niya sayon ra jud kayo. No? Naka-oklab, kasong katong naka-advance o kuha o ganaw sa aning technical writing, naka-oklab na mo. Diba? Sayon ra, kaya nga nadre. Ay mo katingala, kaya nga coverage sa legal forms, datay business forms, judicial forms. Unaw na to ang kining business forms, siyempre, mo na yung mga kinang sa business, mga kontrata sa business, no? Mga forms of deeds, instrument, mga resibo, about mga business, no? Judicial forms. Pag may kag judicial forms, mo na ni, affidavit, application, petition, affidavit, motions. Mo na yung mga judicial forms. So, kining affidavit, nga ginatawag og sworn statement,
Judicial forms ni siya. Kasabot naman no, pag mayroon kag judicial forms. Or I mean judicial. Hello. Hello. Okay, class. Pasensya kayo. Nagka-problema gamay, no? So, judicial forms siya. Usa man ang judicial forms. Kini, usa nga example sa, kasi pag mayroon kag judicial, inay connection dito sa husgado. Di ba? Judicial forms na connection sa husgado. Pareha na, affidavit or sworn statement. Unsa ni nga affidavit? So, usa ni siya ka judicial forms nga dapat, number 1, kabalutan sa iyang purpose, mo man ay pinakakuan sa board exam. Mo na ikuandre ingon sa tuang TOS nga ang purpose ug ang part ug ang types, no? So, sworn statement or affidavit, usa ni siya. Ang affidavit, it is a voluntary sworn declaration of written facts. So, it is sworn before a notary or other officer entitled to administer an oath. Okay? So, mo rin ang affidavit, voluntary sworn declaration of written facts. Pag mo yung kag-affidavit. Kaya nga, pag mo yung kag-complain, affidavit. So, kaya nga, affidavit, kaya naman, voluntary sworn declaration of written facts. So, written facts, declaration of written facts. Kaya pag mo yung testimonya sa witness. So, asa na makita, usaw na to na, ang testimony sa witness, usaw na to na para mahimong written facts. Subuat kag affidavit. No? So, dahil karon is-sworn na siya nimo before a notary public. You sworn, no? Mupirma ka na. Or, kung sa notary public, dito atubangan ni piskal, ni prosecutor. No? Dayon, kini, the person making the sworn statement is affiant. Si affiant, no? So, ang person nga nagbuhat og sworn statement, si affiant. Okay? So, what is the difference between sworn statement and affidavits? They are similar in that they are both written documents. Similar sila in both written, kasi written document sila. Signed and certified by a person. However, the key difference of the two, the sworn statement and affidavit, is that ang affidavit, it is a type of sworn statement that is used in legal proceedings. Ang sworn statement can be used in any situation. So at least kabalo mo, sir, ma'am. Ang kalainan sa duwa ba? Affidavit or sworn statement. Ang affidavit para sa legal nga proceedings. Pag ang sworn statement is any situation, no, that provide a written or sworn statement of facts. In a legal context, ang affidavit is a legal document. Dayon, ang sworn statement is a testimonial statement. So, yun na. Ang purpose. So, nanadiri sa purpose. The purpose of affidavit or the purpose of the sworn statement. So, number 1, executing an affidavit, the affiant's primary qualification is that he has a knowledge of facts which he states. So, di siyempre dapat, kisa si affiant ka nang nagbuhat og kuan, making a sworn statement or making the affidavit, no? Dapat na siya knowledge sa facts na iyang isulti dito. The truth that which he affirms. No? Kasi it will be used to prove the truthfulness of a certain statement dito sa court. Kasi ang affidavit pang court. It's either a personal knowledge of the affiant or his or her information and belief, or although not based on their personal perspective, the affiant state only what she or he feels they can state as true. Pareha tong, usa to, Sir Christian, independent, relevant statement. You remember? Dito sa tuang fundamental of criminal investigation. Ba to? No? So, independent. Katubitang, ang katong bayot, yung gipatay, nag-inom katong mo itong example, kung huwag mo kalimot, no? So, pwede ito siya. O, di mo ito niya personal knowledge. No? Pero, kuhan siya. Statement. No? So, kuhan siya affidavit, no? So, an affidavit is invalid when made voluntary and without coercion. That's basic.
Basic na siya. Any written statement, it can be sworn statement or affidavit, dapat voluntary. Pag mo yung kag-voluntary, without coercion. Pag mo yung without coercion, wag ihadlok, walay promise, walay reward, ana bitaw. Muna no, dayon ng ikadua, legal responsibility of making or executing affidavits. An affidavit is a legal document that is very similar to a witness sworn testimony in a court of law. Okay, prior to giving testimony, a witness in a trial must swear that what they are about to say is true and correct under penalty of perjury, you see. So, ang purpose ni affidavit is na legal responsibility. No? Kung imo nang i-deny, naay kaso nga perjury. So, naingon na no? Ang purpose ni affidavit, ni sworn statement, is naay ang affiant na legal nga responsibility. Kung iyan ang i-deny, perjury. No? The crime of perjury is committed. Okay, kanya naman. O pwede po dito nga false testimony. Ano mang perjury? Kasi false testimony. Okay? So, unsay component ni affidavit? Mo- saling din na duha ka so kini siya ng affidavit, sworn statement, part of motion, manifestation, petition, unsay content sa platter, sa complaint sheet, ano no, upat mo gawas ana, duha. By the way, sa ato bang exam, labi na sa part 3, part 4 and 5, makita ninyo ang application, ako ninyo, or basa lang ng basa, or application tanan. Sa may comment ninyo? Ha? Ayop, walay surrender anay. Di man surrender, no retreat, no surrender. So, ganahan mo to. Forensic science. Siyempre, sige. Ang katong okay. Part of affidavit. So, mo yung part sa affidavit. No? Venue. Okay? Na-venue, na-body siya. Kung sa'yo nasa venue, siyempre, the place where the affidavit was taken. Dahil ang body, the fact stated in the body, kung sa'yo nasa affidavit, siyempre, more or less, na dito ang 5W and 1H. No? Signature of the affiant and the jurat. Kung saan ang jurat? Si jurat, dito sa ubo, sa page 3, jurat is the part of an affidavit in which the officer certifies that the instrument was sworn to before him. It is used in affidavit certification. No? Ang kinadeng jurat, part sa affidavit. No? Naraw, sa ubos. As jurat should only be used in affidavit, sworn statement, certification, verification, and the like, but never in the contract. Okay? So, ang jurat, part na siya sa affidavit nga kung asa ang officer certifies that the instrument was sworn before him. Verification, appears in person before the notary public at present an instrument or document munay meaning anang jurat. So, signature of the affiant and the jurat. So, kinsa nang affiant? Katong, no? Si jurat, ang signature ni jurat, katunang, example, abogado ko, diri ka pag napanotaryo sa kuha, sumupirma ko na, nga pamatod, nga, diri ka, nag-sworn ka diri, sa kuwang atubangan. No? So, ang tawagan na, below the body of the affiant, jurat is the part of the affidavit in which the officer certifies that the instrument was sworn to before him. Okay?
Sige na. So, dayon major purpose covered by legal affidavit in court. The following are the purpose covered by affidavit in court. Any kind of legal dispute can be legally resolved by means of creating an affidavit, but mostly it has been found that it is required for dealing with divorce cases, debt cases, and property disputes. Okay? So the document contents are mainly proved as true, and they are being legalized under specific oaths in court by means of creating an affidavit. So muna ang mga major purpose sa legal affidavit no sa court. Any kind of legal dispute, kinasuhay, kailangan ma-resolve siya by means of creating an affidavit, no? A document contains mainly to prove tinuod ba ni, di ba ni tinuod, ano? Kasi pag may yung agree jud taning duha, I solemnly declare, no? Legally authenticated, magpupunta sa affidavit. Okay? Then number 4, the acknowledgement signature is being verified. Ano? Kasi na dito ang signature ni Apian plus no, gipanotaryo pa di na dito ang perma ng jurat, no? Sa jurat dapit. Then the deponent, pag mo yung kag deponent, that refers to no, saan ang deponent, no? If the deponent accept the court decision under any specific laws, then that must be essentially expressed in the form of creating legalized affidavits. So, wala may kuha na ning. No, ikuan daw, the deponent only sign the document if he or she more or less kining deponent i-check sir. So, ang deponent, a person who give the testimony. So, the deponent or ang tawag is siyempre affidavit, no? Pian, tawag. Only sign the document if he or she understand. So, meaning, ug wala siya siyang una-una, kasi kuan siya, no? Wala siya siyang una-una kasi, siguro, halimbawa, nabuwag, no? Wala siya kasabot, dili pwede. Normal person lang, mentally normal person lang pwede ang may mong deponent sa affidavit or affiant, no? Number 7, family law litigation can be effectively resolved by means of creating this kind of a legalized document. So, pag may yung kag-affidavit. Okay? So, more or less, kining ato ang, kining a part, kining a topic is, kuan siya, layman's nga, mumurabag na andan, civilian. Another is ang notarization or notarial acts. So, it refers to any act of notary public. Pag yung kag notarization, ipanotarize, siyempre, that is, ang pwede mo notarize, ang notary public attorney, no? Ang ato i-consider ni, a notary public is empowered to perform the following notarial acts. Number 1, acknowledgement. Oath of permission. Jurat. No? So, ang jurat signature na siya, kuan kinang nagpamatuod nga, diri ka sa kuan nagpanotaryo. Diri ka nag-sworn. Okay? So, muna ang notary public or notarization. Acknowledgement. It is the act of who has executed a deed in going before some competent officer or court and declaring it to be his act or deed. So, pag may yung acknowledgement, meaning you acknowledge, you appear in person before a notary public, present, na pirma ka dito, you acknowledge sa usa ka document, sa usa ka testimony by executed a deed, no? By declaring, ipirmahan nimo, no? Okay? So function of acknowledgement, to authorize the deed to be given in evidence without further proof of its execution and to entitle it to be recorded. So the same purposes
may be accomplished by a subscribing witness going before the officer or court. So, kinading acknowledgement. Sample, pareha no, kinana, kinang gipirmahan, gisignituran. Kaya nga pag mayroon kag ang complaint, gi-subscribe. Subscribe, gipirmahan ni police officer, ni complainant. So, ang tawag diyan na acknowledgement. Okay? Sir, ma'am. Dayon, type of affidavit, judicial affidavits. Okay? Judicial affidavits are sworn statement prepared by witnesses which contain their answers to questions relevant to the case. These affidavits, along with any documentary or object evidence, are submitted to the court and served on the adverse party at least 5 days before the pre-trial or preliminary conference. So, ang judicial affidavit is a kind of sworn statement prepared by a witness. So, unsay content ni judicial affidavit? Occupation sa witness, the name and the rest of who conducts or supervise the examination of the witness and the place where the examination is being held. So, yun na no? Muna na dito sa content sa judicial affidavit kasi na may component ang judicial affidavit na sa ubos. Identification of witness, muna, nagiklaro na. Statement of capacity, then question and answer type. No, kinang judicial affidavit sa witness na question and answer, no? Question and answer na nakasequence. Okay? Attestation clause, na dito, a statement affirming the truthfulness of the contents. Then, juror's oath, confirmation that the affidavit is executed under oath. Then, mga attachment, attachment ng mga dokumento. Okay? So, ang legal requirement, sworn statement, the affidavit must be sworn statement nga nakanotaryo. Kasi pag may yung kag sworn statement, meaning nakanotaryo, nakanotarize. Then, ay signature. Okay? So, yun na. So, kaya nga, na dito na sworn attestation sa abogado. Each affidavit shall contain a sworn attestation at the end, executed by the lawyer who conducted or supervised the examination of the witness. So, na mga ubang mga affidavit na igatawag nga affidavit of loss. No? Kaya nga usay na requirements, pag nawala ang imuhang cellphone, gusto nimo ma-recover ang imuhang the same nga SIM number, adto lang ka sa dapit, no? Adto ka sa Globe, adto ka Globe Center. Ang usa nga requirements na affidavit of loss, no? Then affidavit of birth. Okay, then affidavit of death. Daghang mga affidavit pero lang ang narang sa TOS is affidavit or sworn statement. So, judicial affidavit or sworn statement sa witness. Okay? Kina, basa lang ninyo ng mga affidavit, no? Dirita sa pleadings, kasi part sa TOS ang pleadings. Okay? Pleadings. So, unsa ang pleadings? Pleadings is, it is a written statement of the respective claims and defenses of the parties. No? Ma'am, sir, ang pleadings are written statement, claims and defenses. So, no? Claim or mga depensa submitted to the court for appropriate judgment. So, natay kind of pleadings. Types of pleadings. Complaint, counterclaim, cross-claim, So, unsa ning complaint? The complaint is the pleading alleging the plaintiff cause or causes of action, no? Kinang complaint, the complaint is the pleading alleging the plaintiff
cause of action. The names of residences of the plaintiff and defendant must be stated in the complaint. Muna yung complaint. So ang complaint it is a pleading, no, alleging kina si plaintiff mo na si complainant nga kuan against sa defendant, si defendant mo na siya si suspect, defendant, si perpetrator. Okay, so mo na nasa complaint. Kaya nga pag mayong kag gikan sa pulis mo file siya complaint dito sa kay piskal, no, complaint. Muna, no? Na dito ang ngalan sa, siyempre sa defendant, na po ang ngalan dito sa plaintiff, sa complainant. Kina si complainant, muna si plaintiff. No? Dayon, counterclaim. Counterclaim is any claim which a defending party may have against an opposing party. Counterclaim, ha? Any claim defending, which a defending party may have against. Pag may yung counter cross claim, it is any claim by one party against a co-party arising out of the transaction or occurrence that is a subject matter either of the original action or of a counterclaim therein. Such a cross claim may include a claim that the party against whom it is asserted or may be liable to cross claimant for all or part of claim asserted in the action against the cross claimant. No? Ang counterclaim, cross claim, class, pag yung kag-counterclaim, siyempre, gi-claim sa pikas, mo counter ka. No? Pleadings na siya. Unsa ang pleadings? Written statement. So, ang counterclaim, it is a written statement. Pleading siya. So, gi-claim. O di mo counter po kag-claim kasi ang counterclaim, any claim. No? Ang cross claim, any claim by one party against dito sa iyang co-party. Unsa nang claim or cross claim or counterclaim? Pleadings. Mga pleadings na siya. Unsa nang pleadings? Written statement. Respective of claims submitted in court for appropriate judgment. Third, fourth, etc. party complaint. It is a claim that a defending party may, with leave of court, file against a person not a party to the action, called the third. Or the fourth, party, defendant for contribution, indemnity, subrogation, or any other relief in respect of his opponent's claim. So ang third or fourth party complaint, it is a claim that a defending party may, with leave of court, with meaning leave of court, panangid sa court, no, approval sa court, files against a person not a party to the action. So baga na sila duha nga party, no? Then na pa another party, third or fourth party complain. So yun na no? Mga pleadings. So I hope nakuha ninyo class. Dayon, na part of pleading. It can be a complaint, counterclaim, cross claim, third, fourth, etc. Party complaint. Nakikita nga caption. The caption set forth the name of the court, the title of the action, and the docket number if assigned, no? Caption, muna siya. The title, then the body, paragraph, headings, relief, date. Definition lang akong ibutang ra class. Sir. So motions. Okay. Abot mo 20. Abot mo 20. So motion. Usang motion.
A motion is an application for relief other than by a pleading. So, a motion is the application for relief or release. So, motion must be in writing. All motions shall be in writing except those made in open court or in the course of a hearing or trial. Ang motion, buto sa buto ng motion, application para ma-release, kumbaga, i-consider, ano bitaw? Sumunang motion, no? Naay mga klase-klaseng motion. Hearing of motion, notice of hearing, ano no? Ulit sa part, no? Part. Muna yun na. Content of motion, a motion shall state the relief sought to be obtained. Mga rason. Kasi na po yung motion nga nahitabo dito sa court, sa open court. Kinang open court during trial. Nag-trial, no? Open court, no? Dayon, hearing of motion, except for motion which the court may act upon without prejudicing the rights of the adverse party, every written motion shall be set for hearing by the applicant. Every written motion required to be heard, and the notice of the hearing thereof shall be served, no, in such a manner as to ensure its receipt, no? Nakikitawag nga notice of hearing shall be addressed to all parties concerned and shall be specified the time and date hearing that must be later than 10 days of filing of the motion. Meaning nani dito sa court, no? Okay? Dayon, dirita, subpoena, manifestation. So, ang subpoena, it is a process directed to a person requiring him to attend and to testify at the hearing. So, ang subpoena, a process directed requiring sa usa ka tawo nga moattend sa hearing, mo testify dito sa hearing sa trial. Pero pag mayong ka og subpoena dosisticum, you are gi-require ang usa ka person nga dalon ang dokumento dito sa court nga naa siyang control, no? Manifestation, usang manifestation generally it refers to an indication of the existence, reality, or presence of something. It is the act of revealing outwardly or making something apparent. So, mo rin ang ginatawag nga manifestation. It generally refer to an indication of existence, reality, or presence of something, revealing outwardly or making something apparent. So, ang manifestation, that is a written statement, no? That exists, reality, present, petition versus complaint. Ang petition filed by a petitioner, ang complaint filed by a plaintiff, complainant. Okay. So, police blotter. Ay duha klase. Siyempre, pag ngayon kag police blotter in every municipal police station sa ilang EOR, na sila ilahang police blotter. Nga tanang ang police blotter, that is an informational record book that is utilized for evidentiary or referral purposes. Ay duha klaseng police blotter. Blue blotter, halos tanang insidente nadra, official summaries of arrest and other significant event reported dito sa police station or police unit. Ang pink blotter, sa kulang na siya, sa bawsi, trafficking in person, and other gender-based violence. No? Important sa blatter, police blatter, the police blatter, no, entry report serve as permanent record. Permanent record ng police blatter. Number 2, ang police blatter is used to keep informed of activities within the police jurisdiction. The police blotter is also used to compile statistical information, identify problem in the community, identify police training needs. Halos tanan na dito sa police blotter. No? Content and details of the police blotter,
Mo ni, the police blotter is a record book. Well, anyway, wa manggoy kuan. Wala may tawag nga remembering god. No? Dayon na incident report. Adre na ta sa incident report. Kasi types of police report naman ta. Naiupat ka question mo gawas. Type of police report. Or, wala pa dayon. So, kumbaga, unsay na sa, content and details of police blotter. Incident report. Incident report. So, ang mga insidente nga na-report, ay dapat i-record na sa police blotter. 5W1H. Okay? Muna ang basic guidelines. Sa incident report nga ibutang dito sa police blotter. Who was involved? When did it take place? Where did it take place? What happened? Why did it happen? Ana. Muna no incident entered in the police blotter. Okay? So dayon nadra ang procedure on incident reporting and filing out the incident report filing form or incident record form. Sir, ma'am. Daghang ko gibutang ra about recording incident report sa police blotter. Kasi kamo ba pag masulot mo patrolman? Hello, sir, ma'am. Tanan bang patrolman nakasulat sa blotter? Tanan bang patrolman, ang tanan bang patrolman, patrolwoman, kabalo yun og blotter? Obligado yun sila nga makabalo sila sa police blotter. Lang naman, basic na siya, no? Unya karon kumuha niya sa board exam, grabe man sad. Mo ni pinaka-basic trabaho sa police. Unya dili mo gawas. No? Mo gawas gid siya. Kining blatter na yun siya dito. Ako, dako pagtuon na dito. Pero depende lang sa pag-question. It can be the procedure, ang butang, ang sa question, it can be a kasi wala man, kung atong i-check ang TOS, kuan man, police blatter, understanding of application man. No? Okay? So, dayon drita sa complaint sheet, it provides the information, the complainant's name, address, the PNP members being complained against, the nature of the complaint, when and where the incident occurred, and a brief narrative of the facts of the case. The complainant certified that the statement made are true and correct to the best of their knowledge. So, mo nang content sa complaint na sheet, complainant name, address, telephone number. Kasi complaint, di ba? Complaint. So, pag-pronounce na? Sheet. Sheet, no? Siyempre, ang complaint na siya. The PNP member being complained against, dito. Name and rank, when and where committed, subscribed and sworn. Okay? So, muna siya, so far, sir, ma'am, sa tuang Technical English 1, dito sa Technical English 2, police report. Okay, siyempre, pag may kag police report, that is a report that a narration of facts that are discovered during a criminal investigation. No? A permanent written record for the future references serve as a documentary evidence. No? Use of police report, number 1, identification of criminals. Serve as investigative record dito sa page 14. Court preparation, siyempre. Di ba? Para sa din ng mga police report. Para sa court. First pillar yung trabaho, civil liability assessment. Ang characteristic sa police report, number 1, factual. No? Pag yung kag-factual, usaray na occur. Usaray gi-report, usay nakita, usay resulta sa, di ba, 5W1H. Pag mo yung kag-factual, 5W1H. Accurate, 5W1H. Concise. Kung usaray na, wala na no? Kung usaray na, without further explanation. Mora. Complete.
You know what? Pag mo yung kag-complete na arang 5W and 1H, complete na. Then timely. Okay, timely. No decision can made or action taken regarding arrest or request for follow-up investigation if the report is not submitted in timely. Ilabi nag quote in the act. Unya, kailangan na reglementary period nga masunod. Kaya kung dito masunod, na-impas ka. Di ba? Makasuhan ang pulis og arbitrary detention or illegal arrest. So, kung sa may tuno, pag yung kag police report, na dito ang 5W and 1H. Who can be the suspect, name of the suspect, the victim, the complainant, what, the witness, no, what, the nature of the crime, the nature of the incident, why, the motive, where, the location, crime scene, asa dapit na itabo ang insidente, when, the time, how it happened, the modus operandi, kung crime na siya, committed by a criminal. No? Are you still with me, ma'am, sir? So, pag may yung kag-police report, general content sa police report, nara. Nara diri ang kuhan sa police report. Initial information, number 1, consider na to. Initial information, it establishes how the officer became involved with a specific incident and additional background information. Identification of the crime or incident, identification of the involved parties. So, regardless of the type of the report, na yung parties, biktima ba, ang witness ba, ang suspect ba, name sa victim, suspect statement, victim statement, Okay? Main classification of police report, basic or informal report. Most police report may be placed in this category. Pero nakikitawag investigative formal report. No? Okay? So, kung if you don't mind, dirita sa kuan. Ambak ta diri. Nara. Page 16, basic type of police report kasi namanggod diri sa tuang TUS. No, naiupat ka question mo gawa sanay. Ka-check mo sa TUS permi, sir. Wala na kayo, no? Usahin na lang. Siguro kay, siyempre, nagsaling na lang yun mo, no? Sige. Pero pag sa Macboard na to, di ba? TUS, no? TUS akong sundon sa Macboard. No? Nakuha ninyo, sir? Okay, kung inyo ba yung ma-imagine, ako nang na-record, kung inyo ba yung imagine na nga to ang program, kuhan ba yan, no? Dugay gid siya mo man kay ikaw doon sir og matag subject 500 items nga di pa juga mo di ba makonsensya mo mo answer wa mo kabasa. Uy, picture ba niyo na nagbayad gyud mo na pila ka tuig mo nag-school, no? Grabe pagsakripisyo mo, dagan ng uyab gibulagan mo, unsa pa no? Experience niyo sa undergrad, gasto ang effort diri karon. Unya karon mo answer ka binakinang ingon sa kuang lolo, balbahutog kay mo answer. Kinabitaw palapdas ba murabag walay kibers kalibutan. No? Sir ha, pila ka subject na to sa CDI? Siyam. Pero murag na usara man ning walo. Technical English giusara man O 500 times 8. 4,000 ba na? Ikaw daw answer. Kaya nga sa ay gaya na ito makaibot na ni. 4,000 ka evaluation ay. 4,000 items. 4,000, to be exact, 4,300. Kaya na may Macboard nga, 300. Daw sa waay lang ba? Daw sa waay lang ginabatyag. Daw sa waay lang gid, no? Daw sa wala lang gid ginabatyag. Oh. 2,000 pa lang. Si Mamo, 2,000 pa daw ngayang ansiranan. Nakuha niyo, sir. Kaya nga dapat kwanta, ganid. Yun yung ganid. Sarap ba? Kinabang na jud. Ayaw mo pag-skip. Kailangan disiplinado mo, ma'am. Sir, disiplinado ba? Dili na ang kuhan, ayaw ninyo ipatigpa nyo ang motivation, ayaw patabuni og kontrato ni tapol.
Tapol yun ato pinakakontra. Tapol yun. Nakuha niyo, sir. Tapol. Kaya nga karon, kaya nga ako di kay ko stricto nga diri jud mo mag-exam. Say man god, komportable ka sa imong lugar, sa imong boarding house, sa inyong balay ano. Komportable ka didto. Nalang ka sa isang sulok, nagbasa. Kay kung akong istriktohon man gud diri, lisod man gud ta. Mo nang I hope nakagets mo nga hatag na lang yun, hatag, bring house, kaya ano man. Self pay, self si tawag na self pace na lang ganito. Nakasi mo ang kwadro na kabasa ka din pagawan okay na ko. Inom kape pagawan answer din ka. Tagduwa na ka kape no kay aron gisi. Karon ang akong hangyo sa inyo dapat sir, ma'am, disiplinado mo. Pag you decide, dumura kog sirang plakang balik-balik no sige lang. Pag you decide nga mo answer na kakaroon og part 1, part 2 baka na or part 1 and part 2, ganit jud na. Pagkataw oras, example, alas 10 na, maglisod na gana kay alauna nakakatulog na, no? Kailangan presko jud ka ang imong kuan ug malang kumutira ni. O di ba? Ug malang buntag sayo o di kuan na pud. Now, ayun tani sir, makuan ka, maulay ka sa imong mga kauban. Then dayon na kuan, mag-chat din dito rin sa score. Matay human grabe human na siya. Mo yung score. Na hindi ma-encourage ka karon. Banat ni kagbasa. Ano no? Pila ra gud na ma'am? November na, next week. December. November, December, di ba? Hapit ng board exam. Oh. So, kuning banatan. So, mo ni sir, ma'am, ang spot report, no? Mo ni ang spot report. Mo ni ang I mean ang police ang basic type police report, spot report within 24 hours dapat ang kinadang spot report within 24 hours but masubmit na dito sa higher quarters, no? Progress report after operation report. Mo na yang kuan ma'am, type. Mo na yang parts. Nako ibutang ra parts niya. No? Memorandum ana na definition kung gibutang. Dali ra na sa inyo ma'am pagbasa. Okay? Final report ana. Dali ra, dali. Naka-define na. Naka-define siya ron. Dahil ang case folder nasa page 20 man yata. Case folder. Ang case folder kini akong asawa bitaw. Akong asawa perminti magkuhan. Asang case folder tawagan bisag gabing dako. Asang case folder dire kay nay kaso ana bitaw, nay mga kaso, case folder. Kusag yun ang case folder. Akin na din case folder, i-folder na. Sa kaso, di ba? Ang nadra, ang content na, ang sulod na, nadra ang sworn statement sa complainant, sworn statement sa witness, affidavit of arrest, arresting officer, ug ang mga documentary evidence. Mo na nasulod anang case, folder. Folder na siya. Kung naka-folder na, example, oy, People of the Philippines versus Pedro. Mo ni ang case folder. Naka-folder og hard, naka-folder og soft copy. Namang guna sa gitawag na lang siras. No? Okay, so far, ma'am, sir, mo na itong Technical English 1 and 2 and good luck. Sa ito ang 500 items ng evaluation, naradratanan, TOS base. Why, hilakay. Biring house, karon magbilar ko forma sa, kasi na ako'y part 3, part 4 and 5, sayon ra. Sayon ra manggod to. So ang part 1, 2, 3, puro sayon niya, 4 and 5 sayon. Ako mangong ginausab. Ay, konser kinang siyempre kung baga part 1 pa lang grabe na ka isog. Kuha na kinang murakag, di ba? Well anyway, sa mga wide reader, mga hilig mo basa, okay ra to pero ako po i-consider nang ato po na i-consider ng taon. Oh. Nga gamay kulang ma-discourage lang, imo po yung ipa-discourage no.
Na, wa na. Hilak yun. Isa. Ma, yes, inanay ka po. Okay, sir, ma'am, ha? Good evening.